Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano pazimunyuzi update apo patinoda kupa first hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe. So kana uri mutsva usabve pano usina kusubscribe, kulike nekushare. So panapa ndiri kuya ndakati kaveye maupdates akati one day change tichitaura zvinhu zvimwe zviri kuitika muno, tichianalyze nawo zvematongerwo enyika dzemuno, tichazoanalyze futi zvimwe zvezvinhu zviri kuitika kuZambia apo patiri kuona kune election aitonga sort of like akutonetsa kutonga sort of like emuno, because tiri kuona kuti opposition waBrain vanova vari kutungamirira opposition vari kutaura kuti inini ndakatohwina kudhara, apo patiri kuona results akatombomiswa kuti anga achiwerengwa nezuro nepamusaka pekuti pakaita violence yanga isina kumira zvakanaka, mamwe ballot papers akatobiwa akatoendwa nawo. So muri yeZimbabwe zvinhu zvinomira zvakanaka, but tichionawo sekukampena kwakuri kuitwa nekuita setiri kuona kuti wakaende ichilema vainge vari kumberi muri yeZimbabwe. So nhau huru yetinayo pano ndema-retired general wakafanana nana Winston Sigauke vari kuti no VP Chiwenga ngatichibatanei military, macitizen, maopposition figures ngatichibatanei tese tinge titi tinobvisa president Emerson Mnangagwa. Apo patiri kuona vice president Chatsva Chiwenga nezuro vainge vari kuhwedza rekezeti tarise panapa vari kugadzira makuwa amai vavo muri yeZimbabwe. So tiri kuona pari kunzi pane meeting yakagarwa ikoko kuhwedza, hatisi kunyatsa kuziva kuti ndeyei according to kubva kunana Comrade Soko ndo wakatiudza but havana kuzotinyatsa kutibudisa information yekuti meeting iyi ndeyeye. So tiri kuti tinge tichiwerenga zviri panapa, tinge tichienda kunobata nhau dzekuZambia, monyatsa kuona kuti kuZambia chii chiri kuitika pari zvino. So tiri kuona panapa kanyorwa kunzi yesterday I heard the honor as retired Lieutenant General Winston Sigauke Mapuranga to attend a memorial service held in Chiwenga village, whether for a remarkable woman who played a profound role in the upbringing of General Chiwenga. We gathered to pay our deepest respect to the late Amai Veronica Shapi Chiwara Idze Madana Chiwenga. As a mother, a mentor, and as a mother, mentor, and pillar of strength, she nurtured and gathered in which discipline, faith, and love. Today, as a nation, we are fortunate to be enjoying the fruits of the seed she planted in him, because of ye see in Baba Vice President Chatsva Chiwenga a fine, a kind, a considerate, a God-fearing, self and a principled gentleman. He has served Zimbabwe with a honor of dedication and stands. Wangona not VP Chiwenga akaseva Zimbabwe, but wanzhinji ndo anoti ndiye akatotipinza muzvinhu izvo, because iye ndiye anga ine access yekutoti iye anga achitungamirira muna 2017 kana kuti anga achisa MDC. So ready to continue serving as a next first secretary of ZANU-PF and the next president of Zimbabwe. On behalf of all that know and respect her, I say thank you, my Veronica Shepi Chiwara Idzemadana Chiwenga. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe, the legacy lives on in the life and the leadership of your son. Tiri kuona panapa ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika. So tira kuti timboone zvimwe zvezvinhu zviri kuitika kuZambia, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuZambia. Rekedze tiuye panapa tuone kuti chii chiri kuitika kuZambia. Rekedzai tidzike inawa yebridge riri kutsemuka iri muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa muri yeZimbabwe wakainde ichilema, vanga vari kumberi zvavo opposition ndiye ari kukonzeresa ake mvonga, but izano yakuti African politics hadzidi dzungu. Marked ballot papers have been stolen in Zambia. Munhu wenyu aba mapapers iwayo akuriga. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe vakufikidzira kuti wakainde ichilema vakuriga. So tiri kuona panapa pakanyorwa kunzi Zambian broadcasting journalist Alice Mutangala reports that the Electoral Commission of Zambia ECZ has ordered all stakeholders to leave the election results totaling center. She said that only police officers and Electoral Commission officers have been allowed to remain
pandipa panandiri kuverenga mhuri yezimbabwe regedze tipatangidzise. She said that only police officers and electoral commission officials have been allowed to remain inside of a center. The development comes after the electoral commission temporarily suspended the counting of votes and the announcement of election results nationwide for 24 hours from today. The removal of stakeholders from the results center is like to raise further question about transparency and security of the electoral process, particularly at the time when the counting and announcement of results have already been suspended. The Electoral Commission of Zambia is headed by Mangwala Sazolomisi. Previously rangari lawyer wa Hakainde Hichilema. So anonzi Mangwala Zilomus, who previously served as the president Hakainde Hichilema's lawyer, personal lawyer. Turikuona bana muri Zimbabwe ndo zvinhu zviri kuitika ndo press yakanyorwa iyi ne electoral commission of Zambia ndofunga muri kuona panapa ndi journalist ari kutaura muri yeZimbabwe ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika kuZambia. Tiri kuona ndi Vice President Chatsva Chiwenga watiri kubva kutaura nezvavo. Vice President Chatsva Chiwenga in weather today to attend the installation of headman mukwarimba. Tiri kuona panapa vakaita zvemakuva takazoona vakaenda kwakuri kuinstallwa headman mukwarimba muri yeZimbabwe. Headman ndiye munhu anonga ari mukupa mukuru wemaishe. Tiri kuona panapa ndo zviri kuitika kuZambia izvi military yakufamba mustreet muri yeZimbabwe ndofunga muri kuzviona zvese izvi imilitary yakufamba mustreet iyi. The army is now in the street of Lusaka. Tiri kuona panapa military yato mustreet panenge pari kurohwa chimunangagwa checho chiri kurohwa. When a opposition leader announced the result, the civilian need to be protected. If we could have a revolution in Zambia and get rid of the Western Zionist puppet, it would be great. Martin Banabari kuto please make sure you understand what's going on instead of saying the ruling party is now rigging. Verify your information, please say. Ruling party haisi kuriga because takada kutarisa Hakainde Hichilema numbers pa campaign wanga vari kumberi. Takada kutarisa pari kuverenga ma-election vadori kumberi. Uyu ndiye akauya nekuda kuvhiringidza. Hameno ndiye akatuma vanhu here opposition akuya achideclare kuti ndawina, akuya achideclare zvinhu zvakawandisisa. Ndo pakambonzi ngatimbosuspend for 24 hours tigadzirise zvinhu. Kubudisa military kuda kutochengetedza runyarara. Isi kunzi military sort of like ndeye kuno iri kuda kuparadza vanhu kana kuita sei kutochengetedza runyarara. So tikuona panapa Hakainde Hichilema dictator. Hakainde Hichilema is dictator who went to Harare to get a note from his fellow colleagues countrymen Mnangagwa. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe. Proof that the ruling party lost factually and is rigging the election behind the scenes. Every 5 years that the case of African national because of democracy it has been tolerated. Ndombo zvitaura izvo muri yeZimbabwe kutoti pakatobaizwa ende varungu vakatozviona kuti zvedemocracy hazvishandi, zvinoda kushanda kuAfrica kuda kuparadza Africa. Because tiri kuona kuti Hakainde Hichilema kune madevelopments ari kuitwa akawanda, mabig development, and anofanira kupedziswa madevelopment iwa kwete zvekunokuona naZimbabwe atitoa zvekuti kwanzi madevelopment kuti kwanzi wakisata babulasi utodini kutodididi kuri kuitwa madevelopment mahombe chaiwo, zvipatara mari dzakalokwa dziri kushanda zvakanyasa kunaka, kwacharakaya rakaneta power, mabasa akamuka and so forth, zvakawanda zvipatara, vana kuchikora vachabhadhare and so forth. Tiri kuona panapa in 5 years oda kubviswa poda kuiswa mumwe zvinhu zvodzika manje muri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa I wish Hakainde Hichilema to win. The opposition is like Lazarus Chakwera of Malawi, good English and zero outcome. Tiri kuona panapa vakaipa muri yeZimbabwe ndonaita vanana Mugabe zvaizve good English but zero outcome. So tiri kuona African is cooked. Hakainde Hichilema is taking exactly ZANU-PF playbook. So you want the thugs to continue causing terror innocent people. This is the army of the people, not the army of a politician. Vanhu vasonyatsa kunzwisisa apa
ami iyi iri kuchengetedza runyararo rwaroda kuitwa nemvonga uyu opposition uyu. Hakusiri kwanzi iri kuharasa vanhu kana kuti iri kuita sei, just one kungochengetedza runyararo. Handi mazviona. So vanhu vanonga kutora sort of like iamiya yeZANU-PF inongofunga kungoharasa vanhu. Handi muri kuona kungofamba mastreet zvavo vachingochengetedza runyararo. Hapana munhu vari kuharasa, hapana munhu vari kuita sei. Handi muri kuona ndo zvimwe zvezvino zviri kuitika izvo mhuri yeZimbabwe. So tiri kuona panapa ZANU-PF national chairperson Comrade Obamuchinguri Kashiri has emphasized that preparation of the 23rd National People's Conference have reached in advanced stage. Tongona Obamuchinguri ma political survivors survivor politics. Iye anoziya kufa kwakaita Tongogara. Ndiye anotoziya kufa bozi wangori mota imwe chete pakapidiguka mota ya Tongogara muri yeZimbabwe. So tira kuti tinzwe vakainde ichilema vachitara nenhauwa yeSouth Africa. This country had its bridges bombed by the South African apartheid regime and many other African countries. But we said these are our brothers and sisters, and we fought with you. We fought with South Africans. We put our lives on the chopping boards. Some of our military people died. Civilians died, together with South Africans. Why should we separate ourselves now that you have the freedom? That's a homework that South Africans must really mark properly. What's happening there is wrong. And the leadership, my colleagues, I'm sure they're taking steps to correct that misnomer, that serious anomaly. If we did not accommodate South Africans here, how would you have been independent? How would you have succeeded in fighting apartheid? You wouldn't have succeeded. I think that's a homework for South Africa. Even ordinary South Africans like yourselves. You are here. Nobody's harassing you. And remember, a lot of the freedom fight, Umkhonto Sizwe guys, left wives and children here. So what are you calling those people when they come to South Africa? We're one family, one genetic material, one bloodline. We need unity. We need to fight poverty by investing together, by doing. Muri yeZimbabwe ndofunga tiri kuona vakainde ichilema bozi kune musangano weSADC I think uri kupera nemanda patakaonawo Vasiro Ramaphosa vakanyatsa kuona kuti nawo mapresident ekudzimwe nyika havasi kufara nezviri kuitika bozi zvino zviri kukonzerwa nemukondi weUsizwe chipadi chaJacob Zuma chaicho chaizotaurwa kunzi sort of like that guy nekuchembera kwaaita ari kuramba achingokikiritsa chingoita sei hazvinyatsiye kumeka sense. So tiri kuona panapa ndi sort of like case yatadiwa tafire nyika that girl mukadzi wechipiri uya wekusungwa. So tiri kuona President Emerson Mnangagwa's daughter-in-law case yatadiwa tafire nyika has been denied bail alongside her uncle Isaac Jebuse after a Harare Magistrate Court ruled that the pair could pose and danger to society if released. Tiri kuona panapa muri yeZimbabwe munhu akasungiswa namai Auxilia Mnangagwa mushure mekunge atora maproperties sort of like ameno mari dzakatora dzaCollins Mnangagwa. Tiri kuona panapa Collins Mnangagwa wacho ndiye ari kutofamba apo akatora mari dzemukomana uyu ari kufamba apo muri yeZimbabwe akatenga maproperties anowetha ma 1.7 million. So tiri kuona zvinhu atomira zvakanaka. Tiri kuona mai wacho wakabva vasungiswa zvekutonda naPokelo dzezve Pokelo andaida apiwa mari rekutotanga achisiyana nemwana wavo Hame Mnangagwa because anonga kunyatsoona kuti no vanhu ava havana kana future muri yeZimbabwe. So tiri kuona that guy is a opposition. Tiri kuona panapa the President of the Republic of Zimbabwe of Zambia and declared in the generation 20s signed on 13 August 2026 Brian Nyakutwala Mabubile. He is a Zambian 8 Republican president. Muri yeZimbabwe rekezeti nyase kuverenga panapa. He is Zambian 8th Republican president. We really only the general 20 receptum. This is law we have always counted and ultimately proclaimed our president. Tikona panapa ndo wari ku requesta kuti ndini ndakahwina idzi dzinobva shati mavideo tinogobuda kupi kuti hapana nechanoprofita pakaita kukariba ataprofita pakaita kaitika dzaprofita. Aiwa iri video rakaenda viral rama mavhiri muri yeZimbabwe vanhu vana kufara naro. So tiri kuona panapa zvinhu zviri kuitika
ku Zambia izve tikuona panapa when Zambian complained of hard times akainde Chilema Scrofund quoted the Bible and said hunger will be biblical. Now they are losing constituency. Tikuona panapa Zambia muri yeZimbabwe ya Zambia iri kufara zvisikaite tirikuona panapa ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuitika kuZambia. So muri yeZimbabwe ndo nhau dzataita kubatira pano paZim News Update. Ndofunga muri kuona nhau dzana akainde Chilema ndo dzingori kwese kwese tichange tichikuzivisai pano kuti anenge awina musarudzo ndiani. Tiri kuona uyu akatobuda achitodeclarewo Zambians, according to the results received and compiled through our parallel voter tabulation (PVT), based on information transmitted to us from polling stations and totaling centers across the country, our tabulation indicates that we have won this election. We have won this election both at presidential level and majority seats in parliament. Uyu ndiye akakonzeresa mvonga hasati apedza kuwerengwa akubuda amene zvari kuwerenga rozvana paiko mufoni make omwe akutobuda achitoti ndatowina